Now I have the unenviable task of talking about a great Telugu writer of the 20th century, Chalam. We fondly call him Chalam. His actual complete name is Gudipati Venkata Chalam. He was a novelist, a short story writer, essayist. He wrote musings, he wrote poetry, he translated poetry, and he wrote 2 treatises. One on women, it's called Stree, and another is the rearing of children, Biddala Sikshana. So he was a prolific writer. He was born in 1894, May 19th, and he passed away on May 4th, 1979. So he lived a full 85 years. And since morning, the first 2 sessions, at least some of you must have heard, in those first 2 sessions, we were talking about ideologies and then resistance, and also about hierarchies in the session that was completed just now. In fact, they all, I think, naturally lead to this session because Chalam was one of the writers who was against all sorts of hegemonies and all sorts of hierarchies. He never agreed with any of the hierarchy that rested in the society. So how do we place Chalam? I mean, with all his novels, he wrote only from 1921 to 1948. He wrote less than 10 novels. He wrote quite a few short stories. But it's not just a person writing novels and short stories. I don't have to talk about him now. But why he is relevant today, why we need to talk about him today, and why the Telugus proudly present him to other languages, is the reason that he is relevant because he spoke mostly about man-woman relationship. This is a subject that is universal, that transcends time, borders, all sorts of borders. This is one topic which is the essence, the subject of most of the literature we create. So why did he talk about man-woman relationships, and how did he talk about that? He is actually called a champion of women's rights. He is called the first feminist in Telugu literature. I think he's the first feminist not just in Telugu literature, but the whole of India if possible, definitely in South Indian literatures. That I can positively say, because he was writing his first novel in 1921. What was the condition of literature at that time? On the one hand, you have a nationalist movement going on. Especially in literature, there were 2 movements which were very effective at that point of time. One is the nationalist movement, the other was the romantic movement. Both of them had to deal with, were talking about women, because the reform movement led to the nationalist movement, and the reformist movement was mainly about women, that child marriages should be abolished, and widows must be allowed to remarry, girls should be allowed to study. These were some of the tenets of that. And romantic movement, you know what happened in romantic movement, women were worshipped. They were put on a pedestal. So the poets, the romantic poets put women on a pedestal and looked them as goddesses, and they worshipped them. And the reformists wanted to uplift the women. They used the word uplift because they thought, they decided that they know what is good for women. So both ways, women were at the center of the stage, even in the 2 movements that were going on while Chalam started writing, at the point of time when Chalam started writing. But interestingly, Chalam departed from both these movements. He was not a nationalist, he was not a romanticist. He knew how women was treated, but he was the first one to realize that women did not need upliftment. Women were extremely intelligent. They had an intellect. They had a body, of course, which is what everybody was talking about mostly. From time immemorial, it was the body everybody is talking about. But Chalam actually talks about the same body, but in a different tone. Women had intellect, and women had emotion, women had a heart, women had capacity to tackle life. Women had everything that man has, probably in better measure, in a more seriously, with more depth. That's why Chalam did not feel that women needed to be uplifted. He asked only one question. Women has everything that man has. She is capable of much better than what man has. What she did not have that man has is freedom. So all his life, he has been questioning that. Why don't women have the same freedom that man has? Why are there double standards? Why is there so much hypocrisy about what women can do and what man can do? So he was questioning
right from the scriptures, the Puranas and everything, these, and how did he question it? Because when I talk about Chalam as a champion of women, I'm not just talking about him as what I would call as 1980s feminism is asking about, though he was the first feminist. Chalam wanted the world to be a place of, he was more or less a seeker. I would call him a seeker because he was always searching for truth, beauty, love, freedom, and peace. In the world, in the whole world, in all human relationships, these are things he wanted. And how do you get all of them? So he wanted to have a starting point to say this. And that starting point was man-woman relationship. It's not as if he wanted only to talk about man-woman relationship. It was going to lead to something else in the end. In that, all humanity needed this concept. These are concepts relevant to the whole humanity for it to become a beautiful world, for our life. The human life should be beautiful, peaceful, harmonious. These are the things that are needed. That's the reason he took man-woman relationship as the starting point for that. And in that starting point, he knew that when there is so much duality, when there is so much hypocrisy, so much double standard in these relationships, how can one be equal to the other? He questioned the inequality between man and woman. For this, of course, he had many, many reasons. I can talk about his biography, but I have only 20 minutes, so I can't dwell on in his biographical details, but he had a very terrorizing father who beat his wife and kids, and his sisters who were horribly insulted or misused in their family lives, in their rather than married life. So he saw, whatever he saw in his own family, made him a staunch feminist, a staunch believer in women. I won't even call him a feminist, I'll call him a believer in women. He believed in women like no other writer did, especially in 1921. His first novel was in 1921. In which language can we expect a novel in 1921? It's called Shashirekha. In that novel, the woman goes in quest of a beauty in relationship with a man. She can't find it with one man, she can't find it in the second man, she can't find it in the third man, because men are not up to it. Men are not equal to women in their understanding of relationships. They are not equal to women even in intellect, according to Chalam. They don't have the same feeling, the same emotions, the same depth in relationships that women has. So she cannot get her ideal man, the ideal world of love. So this is the story, but outwardly, how does the novel look? Whether he wrote Shashirekha or Maidanam, which was a very controversial novel, or Daivamichina Bharya, more or less all his novels, women are always trying to get out of the marriage system. They are trying to, in Maidanam, she elopes with a Muslim guy. In Shashirekha, she doesn't stick to any one person. She has 3 relationships. In Daivamichina Bharya, she is married to one person, but she loves another person. And she makes no, she keeps telling that. She's very vocal about that. She doesn't hide the fact. So this sort of woman, what would the reception would be for that? You can imagine. In the 1920s, if a writer writes about the woman choosing her partner, a woman wanting to get more from a relationship with a man, how would that look? They would automatically say, he's talking about free love, free sex. He writes only about sex. He wants women to elope, and he doesn't want any character for his women. You know the word character, Sheelam, we call it Sheelam. That word is used very often, and as you all know, it is used only for women. I don't think men need any Sheelam. They don't have any Sheelam, so they can't lose it. But women have Sheelam, so they can lose it. So this is the contention of Chalam. So this is where he departed from all the other ideologies. The others were also, like the romantic poets, were also very respectful towards women. But they were respectful towards women by putting her on a pedestal. That is what Chalam did not agree. She is an individual. She is not a goddess. She is an individual like you and me. She is equal to man in the sense in flesh and blood. He dealt with women, he portrayed the character of women in flesh and blood. It is not an imaginary goddess like a Urvashi, like Tagore, or Devulapalli Krishna Shastri in Telugu. They had an ideal woman like an Urvashi or Dinakar in Hindi. That sort of woman Chalam did not condone. He said woman is a person is a human. She is flesh and blood. So she has some desires. She has something. These days we talk about writing the body. Feminists talk about writing the body. This Chalam did long back. He was writing the body when he was writing it. The desires of a woman, how they are not fulfilled, and what is the reason? What are the double standards that exist there? How, from the scriptures
or he never used he did not consciously use the word patriarchy, but he said the scriptures or Puranas, how they are reiterating the same ideals even in the modern times. He questioned all of them. In all his novels, this is what he tries to say. And when the readers of his time started questioning him and saying that, why are you asking our women to elope? You know, Chalam was supposed to be spoiling or misguiding the women in Andhra Pradesh because he was asking them to elope when they didn't like their husband. That's how it seemed for the readers. If you read him superficially, that's the type of deception he was getting. What he was saying is something nobody could understand. He was asking only one simple question. Can there be any happiness in a relationship which is unequal? When two persons are together, whether you are friends, whether you are colleagues, whether you are family members, if you think the other is inferior to you, if you think that this person is superior to that or that person is superior to this, can you have a good relationship? Can you have any harmony in the relationship? Can you really love that person whom you can't respect? Is it possible? That is the simple question he was asking. That is what I'm asking. That's why I'm saying that men should learn to respect women. Men should, and what do you mean by respect? Giving them their space, giving them their freedom, letting them decide for themselves. I said, Chalam believed in women. He knew that women were capable of taking their own decisions. They were capable of acting on their decisions. They were capable of finding happiness on their own. Nobody has to give them. They don't have to beg. That's exactly what he told women. You don't have to beg for freedom. You take it. Freedom is not something somebody is going to give you. You have to take it. For a person to talk about this, when everybody is talking about the country's independence, he is talking about the women's independence. So he was totally, diametrically opposite to what was happening in the rest of the literary world. But he was not afraid. In fact, if Chalam would be here, he would be surprised to see me talking about him. He said, why are you still talking about me? So I would like to tell him that he is still needed. He is still a necessity in this society. Because the sort of society he envisaged is still a utopia. It has still not appeared till now. So when in all these novels, he starts with questioning Shashirekha, and in 1948, he writes about, in Jeevitadarsham, his final novel, he writes about how two people found it. He was not talking about utopian thing, he was talking about something that can happen, that can materialize. Now we know that in some families it has happened. So in Jeevitadarsham, there is a woman, there is a man, whereas Chalam was condemned for only talking about the physical relationship, the sexual independence. He was seemed to be talking only about that. He was actually talking about the first step in freedom of the women. It is definitely not the final step. The final step would be peace. The sort of peace men and women find in their relationship, which comes only by mastering jealousies, inequalities, and by mastering the superiority complex of the man. They can easily find the peace. They can easily find that they are made for each other, and they need not even have to talk, they need not even to touch each other. In Daivamichina Bharya, there is a particular scene when the lovers, she is married and he is married, they meet on one night, they are together, they don't even touch each other. If anybody who was accusing Chalam of writing only a sexual relationship should read this particular passage. This was his second novel. In 1923 itself, he wrote this. They don't even touch each other. They simply sit and just look at each other, talk a bit, and the next day something happens. She commits suicide, that's a different matter. The rest of the novel, unless you know the novel, you won't understand the ending. What I'm saying is, Chalam was always talking about the peace that man and women can acquire, the final stage of harmony. By peace, I mean a final stage of harmonious relationship. That the women and men acquire only, first of all, the man has to let down his arrogance, his superiority, stop thinking that woman is his sevaka, banisa, what we call banisa, slave. He would call that a slave. This slave ownership relationship that has been existing in marriages was something he was condemning. For that, he showed by example, by characters, by living, vibrant characters. All his protagonists were women. You don't have a single male protagonist in his novels. Even in his short stories, most of the short stories have only women as protagonists. So he could enter into the mind of the women. Before him, there were reformers, including Gurizada. There were reformers who wrote very well about women, but Chalam was the first person who could become a woman in writing about women. He was not standing outside.
on the outskirts and talking about women. He was actually becoming a woman himself and understanding how she thinks, how she reacts, and then putting it across in his fiction. So in all his 9 novels and his plays, and when you go to the plays, just now we were listening to Olga, who was subverting Ramayana or Mahabharata. Chalam did this long back. I mean, that's the reason, including Olga, we all consider Chalam the first feminist, because he was writing about Savitri. When he is writing about Savitri, how the way she got back her Satyavanta, he wrote a play on Savitri. He wrote a play on Chandramati. All his plays are again women-oriented. Sita, Savitri, Satyavanta, and Chandramati, Bhanumati. Who would ever think of Duryodhana's wife? Chalam remembered her. What she must have gone through, she being a good, nice, intelligent wife, what she would think when Duryodhana is asking for Draupadi Vastraparana, how would she react? He was talking about Bhanumati. From the point of view of Bhanumati, he wrote a play. So the Savitri does not trick Yamadharma Raja into getting her husband back. She simply convinces him of her love. She said, my love is stronger than your death. Which is stronger? Whether my love is stronger or your death warrant is stronger. Ultimately, Yama gives up and Satyavanta is back. This is the love that he was talking about. This is the sort of love he claims that women know how to give. Poor man, he doesn't know the capacity of women. He doesn't understand the love of women. So he fails again and again. That's why when the man realizes what women is capable of, when man realizes that I need respect and love of this woman, I have to fight for it. I have to make myself actually deserving of her, worthy of her love. That is the only time when we can have an egalitarian, democratic marriage relationship. Ultimately, in a play called Pururava, Urvashi and Pururava, even Chalam wrote about Urvashi, but his Urvashi is much different from Tagore's or Krishna Shastri's. So his Urvashi shows him how Pururava can become a great man, a great human being. Because of her, Pururava transcends all his manly qualities. Luckily for everybody, he transcends all his manly and realizes that, in fact, Urvashi is greater than him. That is what he realizes. So Chalam talks about man's change of ideas, which was never available in the 1920s. Before he wrote 1920 to 1948, nobody was talking in this tone. Later you have this, by 1935 we have the progressive movement who had no place for women in their rhetoric or in their poetry. They did not consider women, they talked only about class, obviously. So they didn't bother about gender. So while Chalam was writing, he was criticized so often, he was blasted. On the other hand, it was the critics and so-called pundits and so-called scholars who were blasting him. But it was the common reader who understood him. And the common reader had to understand him because they saw it experientially. They were not thinking with their intellect. They were actually thinking with their hearts. That's the reason they could understand Chalam. And after that, at the age of 56, Chalam actually went to Ramana Maharshi and stayed in Arunachalam, which was considered a dichotomy. I mean, how a person talks about women's and man's free love and all, and then he suddenly jumps into a spiritual arena. Why does he do that? Actually, I would say, this was a continuation of his quest for beauty, truth, and harmony. He started with women and ended up with God. Ramana Maharshi could be a God man or a God, what he called God, Bhagavan. So, Bhagavan but it started with women and ended there. That is the sort of graphic we can see when we see Chalam's heritage that we take. I think Chalam's inheritance is very, very important for today's society because Chalam also realized in his treatise Stree that women also should know what to do with freedom. Women also should know how responsibility, freedom, and balance come together. Now, women have a lot of freedom, lot of types of freedoms, but whether they are able to live up to what Chalam told them. In that Stree treatise, he is not talking only about the greatness of women. You may take it that Chalam was talking only about women's point of view. No. He was also talking about where women go wrong. That is happening now. That is happening, in some instances at least. So I think he's valid because many men have not got out of their superiority complex till now. They still retain it in different forms, not just defending them. He also gave them a message. Because on the whole, what he wanted was a love-filled, happy human relationship where there is harmony and peace.
Thank you very much. Thank you, madam, for sharing your words about Chalam. Now requesting Kirungai Sethupathi to speak about Jayakanthan. வணக்கம். காலையும் இல்லாத மாலையும் இல்லாத நடுப்பகலில் நாம் இருக்கிறோம். Have a good midday. Are you hungry? எல்லாம் பசியோடு இருக்கக்கூடிய இந்த நேரம். I am ready to serve you are all appetizer before lunch. அமுது, தமிழுக்கு அமுதென்று பேர், த கிரேட் poet பாரதிதாசன். இந்த பசி வேளையில் தமிழை ஒரு அமுதமாக உங்களுக்கு வழங்குவதற்காக உங்கள் முன்னால் நிற்கிறேன். தனக்கு முன்னும் பின்னும் தன்னைப் போல ஒருவன் இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய பெருமையுடன் தமிழில் வாழ்கின்ற மகாகவி பாரதிக்கு பின்னால் எழுத்துவேந்தன் ஜெயகாந்தன் நிற்கிறார். கடலூரில் பிறந்து கடல் கடந்து போய் சோவியத் ரஷ்யா, அமெரிக்கா, மலேசியா, சிங்கப்பூர் என இலக்கியம் முழங்கி வந்த தமிழ்ச்சிங்கம் ஜெயகாந்தனை பற்றி இந்த பெங்களூரில் வந்து பேசுவதற்காக எனக்கு வாய்ப்பளித்த பிரம்மா குழுவினருக்கு என்னுடைய வணக்கம், நன்றி. மகாகவி பாரதி சேஸ், சரஸ்வதி ரூபா, வேத திருவழியாள் அதில் மிக்க பல் உரை எனும் கரு மையிட்டாள், சீத கதிர்மதியே நுதல், சீத கதிர்மதியே நுதல், சிந்தனையே குழல் என்றுடையாள், வாதம் தருக்கம் எனும் இரு தோடனியால், போதமின் நாசியினாள், நலம் பொங்குபல் சத்திர வாயுடையாள், கற்பனை தேனிதழாள், கற்பனை தேழிதழாள், சுவை காவியம் எனுமணி கொங்கையினாள், சிற்ப முதற் பல கலைகள் பல தேமலர் கரம் என திகழ்ந்திருப்பாள், சொற்பொடு நயமறிவார் இசை தோய்ந்திட தொகுப்பதின் சுவை அறிவார், விற்பனை தமிழ் புலவோர் அந்த மேலவர் நாவனும் மலர்பதத்தாள் என்று மகாகவி பாரதி தமிழ்வாணியை கவிதையில் பாடுவார். அவர் பாடியது உண்மைதானா என்று கண்டறிவதற்காக ஆணாய் பிறந்த அவதாரத்திற்கு பெயர் ஜெயகாந்தன். அந்த ஜெயகாந்தன் சென்ற நூற்றாண்டில் அடங்காத பெரும் பசியோடு இருந்த எந்திரங்களுக்கும் தமிழர்களுக்கும் தமிழ் எழுத்தையே அமுதமாக்கி முதலில் ஒரு பிடி சோறு என்று கதை எழுதி தந்தவர். பின்னர் கழுத்தில் விழுந்த மாலையுடன் நானும் உண்டைப்போல் ஒருவன் என்று நமக்கு பிரமோதோசம் செய்து, நானும் உண்டைப்போல் ஒருவன் என்று நமக்கு பிரம்மோபதேசம் செய்து புக் பிரம்மா அவர். வாழ்க்கை அழைக்கிறது, நாடகம் பார்க்கும் நடிகையுடன் சினிமாவுக்கு போன சித்தாளுவையும் அழைத்து கொண்டு பாரிசுக்கு போ என சொன்ன ஜெயகாந்தன் பாதை தெரியுது பார் என்ற படத்தில் தன்னுடைய கவிதை நூலில் காட்டி புது செருப்பு கடிக்கும், அதுபோல சில மனிதர்களில் சில மனிதர்கள் என்று சினிமா படம் எடுத்து காட்டி தமிழர்களை சிந்திக்க வைத்தவர். நேற்று கூட இந்த இடத்திலே ஒரு பேச்சு வந்தது, ஜெயகாந்தன் எழுதுவது கொச்சை தமிழ் என்று சொன்னார்கள். பாரதியார் நீ எழுதுவது கொச்சை தமிழ் என்று பாரதியோடு பழகிய சோழர்கள் சொன்னார்கள். தமிழ் எனக்கு தெரிகிறதா என்பது முக்கியம் அல்ல, தமிழுக்கு என்னை தெரிகிறதா இல்லையா என்று பாருங்கள் என்று கேட்டவர் ஜெயகாந்தன். சரஸ்வதியின் கரம் பற்றி நடக்கும் கலை குழந்தைகளில் கடைசி குழந்தையாக வேணும் நான் இருக்க வேண்டும் என்பதே என் ஆசை. அந்த லட்சுமியும் எனக்கு பின்னால் வந்தால் வரட்டும், இல்லாவிட்டால் போகட்டும் என்று 16 வயதில் பேனா பிடித்தவன் நான் என்று பெருமிதத்தோடு பேசியவர். Of goddess Saraswati's children are artist nature, I wanted to be the lost. In case godless Lakshmi follows me, let her come. If she is willing to, I worry not even if she goes back. Saying so, I bore my pen when I was 16, Jayakanthan says with pride. His writing were successful in sales, but he never sells himself. However, many said that he should himself for the opportunity, but time has decided that the persons who made such remarks on Jayakanthan's were none other than one who hardly removed themselves but throw of refiners others. ஜெயகாந்தனை பற்றி அவர் எழுத்து நல்லை விலை போனாலும் கூட தன் ஆன்மாவை விற்காத கலைஞன் என்கிற ஒரு விமர்சனமும் உண்டு. ஆனாலும் கூட அவரை பற்றி குற்றம் சாட்டியவர்களும் இருக்கிறார்கள். தன் குற்றம் நீக்கி பிறர் குற்றம் காணுகிற அவர்கள் யார் என்பதை காலம்தான் நமக்கு அடையாளம் காட்டும். ஒரு முறை ஜெயகாந்தன் சொன்னார், என்னை எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்கிறது, ஆனால் நான் அறிந்து கொள்ளப்பட வேண்டியவன் என்று சொன்னார். எவ்ரி ஒன் நோன்ஸ் மீ
but I have to be known to all என்று writer Jayakanthan once said. என்னுடைய பார்வையில், in my opinion, it is true that whatever I wanted to know him, I am reminded of the 1110th couple of Thirukkural, அரிதோறும் அறியாமை கண்டற்றால். அரிதோறும் அறியாமை கண்டற்றால், which reads, the more the men learn, the more the lack of their learnings. Hence, the more of he study his personality, the more it grows heavily towards infinity. When a reader goes through his work, his intellectual state transforms itself into a cognified one. The reader, fascinated and dissolves himself in the characters created by Jayakanthan, or melts away of the ideas and his short stories and novels. ஜெயகாந்தன் ஒரு முறை சொன்னார், இந்த எழுத்து வாழ்க்கையை பிரதிபலிக்கிற கண்ணாடி என்று சொல்வது உண்டு. கண்ணாடி சரியாக பிரதிபலிப்பதில்லை. சலூனில் எதிர்த்தாக இருக்கக்கூடிய கண்ணாடி நம்முடைய முகத்தை மாற்றி தரும். அந்த கண்ணாடிக்கு பின்னாலே இருக்கிற ஒரு கண்ணாடியின் மூலமாக உலகத்தை பார்க்கிற பார்வைதான் சரியாக இருக்கும் என்று சொல்லுகிற வழக்கம் ஜெயகாந்தனுக்கு உண்டு. பார்வைக்கு பார்வை தருவதுதான் இலக்கியம் என்று பேசியவர் ஜெயகாந்தன். அவர் ஒரு முறை சொல்லுகிறார், அவரால் ஈர்க்கப்பட்ட வாசகர்கள் எல்லாம் ஜெயகாந்தனின் வாசகர்கள் என்று மார்தட்டிக் கொள்ளுகிற அளவிற்கு அவருடைய எழுத்து தமிழ் இலக்கிய உலகத்தை பாதித்தது. முரண்பட்டவர்கள் கூட அவருடைய எழுத்தால் ஈர்க்கப்பட்டார்கள், உடன்பட்டவர்களாக இருந்தார்கள். ஒரு முறை மேடையில் சொன்னார், உங்களுக்கு இருக்கிற எத்தனையோ தகுதிகளை விட உயர் தகுதிகளை எல்லாம் ஒரு நிமிஷம் மறந்துவிட்டு எனக்கு இருக்கும் ஒரே ஒரு தகுதியை மேலாய் மதித்து நீங்கள் என்னை அணுகும் போது இந்த தகுதிக்கு ஏற்றவனாக நான் இல்லை என்றால் இந்த தகுதிக்கு நான் தகுந்தவன் இல்லை என்பதாகும் என்று சொல்லுகிறார். ஜெயகாந்தன் writes, when you forget all your merits in a minute and approach me, the writer with writing as his only merit, I shall no longer deserve that merit if I am not suitable to such a merit. Writer Jayakanthan is 1964 when he was just 30 years old. We do not know when a writer was born his hymn, but his first story, Pichaiக்காரன், appreciated the magazine Saubhagyavati in 1950. இந்த தேசம் அடிமைப்பட்டு கிடந்த காலத்தில் 24th April 34 year பிறந்த ஜெயகாந்தன் கடலூர் மஞ்சக்குப்பத்திலே பிறந்தவர். விடுதலை போராட்டத்தில் நாட்டமுடையவராக விளங்கினார். எந்த கட்டுப்பாட்டிற்கும் அடங்காத அவரை பள்ளியில் படிப்பிலே கொண்டு போய் ஈடுபாடு செலுத்தினார்கள். 4ஆம் வகுப்பு கூட தேர்ச்சி பெறாத அவருடைய ரிசல்ட் பப்ளிஷ் பண்ணப்படுறது. அதை பார்த்தவுடன் சொன்னார், எல்லாரும் வெற்றி பெற்றவர்கள் பாஸ் ஆயிட்டேன் என்று துள்ளி குதிக்கிற போது ஃபெயிலான லிஸ்டில் ஜெயகாந்தனின் பெயர் இருக்கிறது. நான் ஃபெயிலாயிட்டேன் என்று சந்தோஷமாக பள்ளிக்கூடத்தை விட்டு உதறி வந்த அந்த கலைஞன் தான் பல்கலைக்கழகத்தில் உலகம் முழுவதும் பாடநூலாக ஆகக்கூடிய ஒரு படைப்பாளியாக மிளிர்ந்த அழகை தமிழ் செய்திருக்கிறது. 16 வயதில் அவர் வீட்டில் எழுதி வைத்துவிட்டு போன ஒரு பாட்டை இங்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். பட்டேன் பலதுயரம் பாரில் உள்ளோரால் வெறுக்கப்பட்டேன். I suffered a lot, I am hated, and hearing hated, but all the earth I should suffer. But even if I will suffer, பட்டேன் பலதுயரம் பாரில் உள்ளோரால் வெறுக்கப்பட்டேன், படுகின்றேன் பட்டிடுவேன் என் பட்டால் என் நாட்டுக்கு உழைக்கும் என்னை நாடே வெறுத்திட நான் வீட்டுக்கும் வேண்டாதவன் என்று 16 வயதில் ஒரு வெண்பாவை எழுதிவிட்டு சென்னைக்கு புறப்பட்டு வந்த ஜெயகாந்தன் ஒரு மளிகை கடை பையனாக, மெர்ச்சன்ட் சில்ட்ரனாக, ஒரு டாக்டரிடம் பைதூக்குகிற ஒரு பையனாக, ஒரு டாக்டருடைய ஹெல்ப்பராக, மாவு மிஷினில் வேலை பார்க்கக்கூடிய ஒரு லேபராக, லெட்டர் கம்போஸ் பண்ணக்கூடிய கம்பாசிடராக, ட்ரெடில் மேனாக, புக் செல்லராக, மாவு மிஷினில் பாகங்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு என்ஜின் தொழிலாளியாக, பவுண்டரியில் என்ஜினுக்கு கரி போடுகிற ஒரு தொழிலாளியாக, சோப்பு தொழிற்சாலையில் மை தயாரிக்கக்கூடிய தொழிற்சாலையில் ஒரு கைவண்டி இழுக்கிறவனாக, ஜட்கா வண்டியின் உதவியாளராக என எல்லா தொழில்கள் செய்தாலும் கூட தன் வாழ்க்கை எழுத்து என்று தெரிந்து கொண்டவர் ஜெயகாந்தன் தன்னை ஒரு இலக்கியவாதியாகவே அடையாளம் கண்டு கொண்டிருக்கிறார். அந்த அனுபவத்தை அவர் எழுதுகிறார். அந்த காலத்தில் எளிய தொழிலாளிகளினுடைய சிறிய குடியிருப்புகளிலும்
ஏழை விவசாயிகளுடைய எளிய குடிசைகளிலும் தங்கி அவர்களது உபச்சாரத்தை, அவர்கள் தருகிற உணவை, அவர்கள் வாழ்கிற பண்பை நான் அதிகம் அனுபவித்தேன். அந்த அனுபவங்கள் இந்த வாழ்க்கையை பற்றிய புதிய ஞானத்தை எனக்கு தந்தன. வாழ்க்கையின் உயிர்ப்பு எங்கெல்லாம் மிக ஆரோக்கியமாக தழும்பி நிற்பதை என்னால் என்றைக்கும் தரிசிக்க முடிகிறது. வாழ்வை பற்றிய ஒரு புதிய நம்பிக்கையும் தைரியத்தையும் அது எனக்கு ஊட்டியது என்று ஜெயகாந்தன் சொல்லுகிறார். இன் தோஸ் டேஸ் ஐ லிவ்ட் எ miserable small quarters of workers and however poor farmers. However, I loved their hospitality, their food and culture, and this experience helped me attain new wisdom and human life. It is that I visualized the sense of vivid life overflowing, and there is in me born and confidence and courage to face life, recalls the writer. இதையெல்லாம் விட ஜெயகாந்தனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மடைமாற்றத்தை தந்தது அவருடைய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி. பல்லாண்டுகளாக அதில் பணிபுரிந்த அவருடைய மாமா புருஷோத்தமனிடத்தில் ஜெயகாந்தன் ஒப்படைக்கப்பட்டது தான் அவர் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய மாறுதல். Nevertheless, Jayakanthan's travel took a diversion when he was left in the earth of his uncle Purushothaman, a long time worker in the Communist Party of India. அந்த கம்யூனிஸ்ட் வாழ்க்கையினுடைய தொடர்பு தான், கம்யூன் வாழ்க்கை தான் அவருக்குள்ளே கனன்றெழுந்த விடுதலை போராட்டத்தையும் எழுத்து தாகத்தையும் ஓங்கி வளர்த்தது. அது எவ்வளவு பெரிய பள்ளிக்கூடம்! உலகத்தின் அரிய நூல்களெல்லாம் அடங்கிய ஒரு நூல் நிலையம். இந்த பள்ளியில் பொருளாதாரத்தை போதிக்கிறவராக கார்ல் மார்க்ஸ் இருந்தார். ஆன்மீக குருவாக மகாத்மா காந்தி இருந்தார். தாய்மொழி பற்றும் இலக்கிய பண்பும் போதித்தவராக மகாகவி பாரதி இருந்தார். கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கள் பலர் கற்கின்ற மாணவர்களாகவும் இருந்து எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தார்கள் என்று ஜெயகாந்தன் சொல்லுகிறார். ஒரு மாணவனுக்கு நேர்முக பயிற்சி தருகிற நடைமுறை ஆசிரியர்களாக அங்கு இருந்தார் என்று சொல்லுகிறார் ஜெயகாந்தன். 1947 சுதந்திரம் அடைவதற்கு சில மாதங்களுக்கு முன்னால் ஒரு நாள், அந்த கால சுதந்திர அரசியல் போரில் என் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பலரும் ஈடுபட்டிருந்தனர். அவர்களில் ஒருவரான தோழர் எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் அப்போது ஜனசக்தி அலுவலகத்தில் இருந்தார். சென்னைக்கு நான் அவரை தேடி வந்தேன். அவர் ஊரில் இல்லாததால் நான் ஜனசக்தி அலுவலகத்தில் தங்கியிருந்தேன். அவர் வந்த பிறகு தோழர்கள் கூடி போய் கம்யூன் மீட்டிங்கில் ஒரு விவாத பொருளாக நான் மாறிவிட்டேன். இந்த பையனை என்ன செய்கிறது என்று அவர்கள் கூடி விவாதித்து என்னை ஜனசக்தி அச்சகத்தில் சேர்த்து அச்சுக்கோக்கும் பணியை கற்றுக்கொள்ள பணித்தார்கள். அச்சுக்கலை, எழுத்துக்கலை, பத்திரிகை கலை யாவற்றையும் எனக்கு பயிற்றுவித்த கலாசாலை கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தான் என்று ஜெயகாந்தன் சொல்லுகிறார். A memorable days in June 1947, many of my relatives took part in the Indian freedom struggle. Among them was S. Radhakrishnan. He was working for the magazine Janasakti. I came to Chennai booking for him. He was somewhere out of the office in that day and I have to stay there alone. Later on, I became the point of issues in the comrades' commune meetings. On an occasion, after their discussion on what to do with this boy, I was allowed to learn the art of composing in the printing press. I would say that is the Communist Party of India that taught me and art and composing and printing என்று ஜெயகாந்தன் குறிப்பிடுகிறார். அந்த அச்சுக்கோர்க்கவும் மெய்ப்பு திருத்தவும் போன ஜெயகாந்தனை அவர் யாருக்கெல்லாம் பொறுப்பு திருத்தினார்? திருவிக்காவுக்கு, புதுமைப்பித்தனுக்கு, ஆர்கே கண்ணனுக்கு, ஜீவாவுக்கு என்று அவர்கள் எழுதிய எழுத்துக்களின் பொறுப்புகளை திருத்தவர்கள். அச்சு எழுதுவதில் அல்ல, அச்சு கோர்ப்பதில் அல்ல, இன்னைக்கும் பலர் எழுதுகிற எழுத்துக்களில் கோளாறு இருக்கிறது என்று கண்டுபிடித்துவிட்டு தன்னையே ஒரு எழுத்து தொழிலாளராக மாற்றிக்கொண்ட ஜெயகாந்தன் ஒரே காலகட்டத்தில் வெவ்வேறு பத்திரிகைகளில் எழுதினார். ஆனால் அவருடைய கதைகள் ஒரே மாதிரியான கதைகள் இல்லை. அவரால் சென்னை தமிழும் சேரி தமிழும் அக்ரஹாரத்தின் பேச்சு தமிழும் என்று சேர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பாத்திர தன்மைகளுக்கு ஏற்றாற் போல அவரால் எழுத முடிந்தது. கதைகளில் மட்டுமன்றி கட்டுரைகளிலும் நேர்காணல்களிலும் மேடைகளிலும் அவர் எடுத்து மொழிந்த தமிழ் ரௌத்ரம் நிறைந்த தமிழ். முன்னொரு காலத்தில் ஒன்ஸ் அப்பான் எ டைம் என்று தொடங்குகிற கதைகளை முற்றாக மாற்றிவிட்டு சமகால வாழ்க்கையில் தொடங்குகிற இலக்கிய பாங்கை சித்தரிக்கக்கூடிய அவர் ஆற்றலில் சமகால கதாபாத்திரங்கள் காப்பிய தலைவர்களாக மாறினார்கள். சமகால வாழ்க்கை காப்பிய அந்தஸ்தை பெற்றது என்பதை நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டியது இருக்கிறது. சமகால வாழ்க்கையில் அனுபவங்களை சொல்லுகிற அவரில் பொதுநிலையில் அலட்சியமும் அவமானமும் படுத்துகிற விளிம்பு நிலை மக்கள் என்று பேசுகிற அவர்களின் மனித மாண்பை மேன்முக்கு கொண்டு வந்தவர் அவர். ஜாதி, மத, இன, மொழி, அரசியல், கலை, இலக்கிய, கலாச்சார சூழல்களுக்கிடையே பிணைந்திருக்கக்கூடிய மனிதர்களை எல்லாம் காட்டி அவர் காட்டிய எழுத்து பிரம்மாண்டமானது. அம்மாசி கிழவனையும்
அக்ரஹாரத்தின் கௌரி பாட்டியையும், வேதம் வல்ல சங்கராச்சாரியாரையும், தேவனுக்கு தொண்டாட்டும் அருட் சகோதரியான கன்னியாஸ்திரியையும், கரிக்கடை பாயையும், சுடுகாட்டில் பிணமிருக்கும் வெட்டியானையும், ஏசி அறையில் ஓய்வுற்று இயங்குகின்ற உயர் அதிகாரியும், பிறந்த குழந்தையும், இடுகாட்டில் இருக்கின்ற எல்லோருடைய வாழ்க்கையும் இணைத்து எழுதுகிற ஜெயகாந்தனின் வாழ்க்கையில் அவர் வாழ்க்கையே அந்த கதைகளுக்கு மீறி அற்புத கதைகளாக திகழ்ந்திருக்கிற அழகை நாம் பார்க்கிறோம். அவர் ஒரு இடத்தில் சொல்லுகிறார், அவர் எழுதிய நாவல்கள், கங்கை அக்னி பிரவேசம் என்கிற ஒரு சிறுகதையில் அவளாக வருகிற ஒரு கதாபாத்திரம் சில நேரங்களில் சில மனிதர்களில் கங்காவாக மாறுகிறார். அவளே பின்னால் கங்கை எங்கே போகிறாள் என்கிற நாவல் முடிந்து விடுகிறது. ஆனால் கதை முடியவில்லை. அந்த கதை முடிகிற இடத்தில் திலகவதி ஒரு கேள்வி கேட்கிறார், கங்கை என்ன செய்து விடுகிறீர்கள்? இதோ கங்கையில் விழுங்கிக் கொண்டிருக்கிற தண்ணீரில் அடுத்த கரையில் எவன் வந்து கரையேற்றி விடுகிறானோ அப்போது கங்கை மீண்டும் வந்து பிறந்து விடுவாள் என்று தொடர் வாழ்க்கையின் நதியை அவர் கதையிலே சொல்லிக்கொண்டு போகிற அழகை பார்க்கிறோம். அவரிடத்தில் பலர் கேட்கிறார்கள், ஏன் ஜெயகாந்தன் எழுதவில்லை என்று. ஜெயகாந்தன் ஒரு காலத்தின் அடையாளம். நான் எழுதிவிட்டு போயிருக்கிற ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு உலகம் என்கிற நாவலின் இன்னொரு பகுதியை எவன் எழுதுகிறானோ அவன் ஜெயகாந்தன் என்று அடையாளம் கண்டுகொள்ளுங்கள் என்று காட்டியவர் ஜெயகாந்தன். அவர் எழுதிய நாவல்கள் படங்களாக மாறின. சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள், ஒரு நடிகை நாடகம் பார்க்கிறார், புது செருப்பு கடிக்கும் என்று அவர் எடுத்த படங்களுக்கு நடுவில் அவர் தன்னுடைய எழுத்தையே பிரகடனமாக சொல்லுவது போல ஒரு பாடலை திரையிசை பாடலாகவும் அவர் எழுதியிருக்கிறார். கண்டதை சொல்லுகிறேன், கண்டதை சொல்லுகிறேன், உங்கள் கதையை சொல்லுகிறேன், இதை காணவும் கண்டு நாணவும், இதை காணவும் கண்டு நாணவும் உமக்கு காரணம் உள்ளதென்றால் அவமானம் எனக்குண்டோ என்று அந்த பாடலின் மூலமாக தன் எழுத்தை சொல்லுகிறார். நல்லதை சொல்லுகிறேன், இங்கு நடந்ததை சொல்லுகிறேன், இதற்கென கொல்வதும் கொன்று கோவிலில் வைப்பதும் கொள்கை உமக்கென்றால் உம்முடன் கூடியிருப்பதுண்டோ என்று கேட்டவர் அவர். when I saw is when other world served மீ என்ற அந்த பாடலுடைய எழுத்துக்களை, நுட்பங்களின் அனுபவங்களை எல்லாம் கொட்டி தீர்த்த அந்த ஜெயகாந்தன் நிறைவாக ஒன்றை சொல்லுவார். ஒரு இடத்தில் அவருடைய கதையை பற்றி விமர்சனம் பண்ணுகிற இடம் மதுரையிலே நடக்கிறது. வாழ்கிற காலத்தில் ஒரு படைப்பாளி ஆராய்ச்சிக்காக எடுத்துக்கொள்வது வழக்கம் இல்லை, ஆனால் ஜெயகாந்தனின் எழுத்துக்களை அப்படி எடுத்துக்கொள்ளுகிறோம் என்று ஒரு பேராசிரியர் சொன்னபோது ஜெயகாந்தன் சொன்னார், எந்த தவளையும் அறுத்து ஆபரேஷன் செய்வது என்பதற்காக பிறப்பதில்லை, அது பிறந்து வாழ்க்கையை அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பதற்காகத்தான் பிறக்கிறது. படைப்பும் அப்படித்தான், உங்களுக்குத்தான் அந்த பட்டமும் ஆராய்ச்சியும், எனக்கு ஜெயகாந்தன் என்கிற ஒரு பெயரே போதும் என்று அழுத்தம் திருத்தமாக சொன்னவர் ஜெயகாந்தன். வாழ்வின் ருசி அறிந்து வாழ்வின் அனுபவங்களில் நம்பிக்கையை நிரப்பி தந்தவர் எழுத்தின் நிறைவில் அழகாக சொல்லுகிறார், உங்கள் கைகளில் விருந்திருப்பது என்பது வெறும் புத்தகம் அல்ல, we need to read a man we are to sell book என்று சொல்லுகிறார். உங்கள் கண் முன்னால் விரித்திருக்கக்கூடிய புத்தகம் என்பது வெறு புத்தகம் அல்ல, அது எழுதியவனின் இதயம் என்பதை லட்சியப்படுத்தி இதயபூர்வமாக களங்கமற்று படியுங்கள் என்று சொன்னது ஜெயகாந்தனின் பேச்சு. என் கதைகள் இருந்து பொழுதை போக்கவும் உயிர் சுமந்து நாட்களை கழிக்கவுமாக இருக்கக்கூடிய இலக்கியம் அல்ல, இவற்றை அதற்காக படிக்க வேண்டும் நினைப்பவர்கள் அதை விட்டு வெளியே போய்விடலாம் என்று சொன்னவர். வாழ்க்கையின் சென்ற நூற்றாண்டில் அவர் எழுதிய இலக்கியங்கள் ஜெயகாந்தனின் சிறுகதைகள் என்று நூற்றுக்கணக்கான சிறுகதைகள் 2 பெரும் தொகுப்புகளாக, அவர் எழுதிய நாவல்கள் 4 பெரும் தொகுப்புகளாக, அவர் எழுதிய குறுநாவல்கள் 2 பெரும் தொகுப்புகளாக, அவர் எழுதிய கட்டுரைகள் சிந்தையில் 1000 என்கிற தொகுப்புகளாக மலர்ந்து தமிழகத்தில் இன்றைக்கும் வழிகாட்டி கொண்டிருக்கிறது. ஒன்றை நான் இந்த இடத்தில் சொல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன். 80 ஆண்டுகளுக்கு மேல் வாழ்ந்த அந்த ஜெயகாந்தனின் எழுத்துக்களில் நிறைவு பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருப்பது பத்திரிகை உலக அனுபவங்கள். நலக்குறைவாக இருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் அவர் தன்னுடைய சாகித்ய அகாடமி ரெசிடென்சி இன் ரைட் என்று எழுதுகிற ஒரு திட்டத்திற்கு எந்த நூலை எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று யோசிக்கிற போது அவர் ஜனசக்தியில் எழுதிய ஒரு எழுத்தாளரின் பத்திரிகை அனுபவங்கள் என்கிற பகுதியை அனுப்பி இதை முடிக்கலாமே ஜேகே என்று சொன்னவுடன் அவர் தன் கைப்பட எழுதி கடைசி காலத்தில் முடித்த புத்தகம் ஒரு எழுத்தாளரின் பத்திரிகை அனுபவங்கள். அதனுடைய தம்பி அருணன் கபிலன் பதிப்பகத்தின் மூலமாக வெளிவந்த அந்த புத்தகம்தான் ஜெயகாந்தனுடைய இறுதி புத்தகம் என்று சொல்லலாம். இப்படி எல்லா நிலைகளிலும் தன்னுடைய வாழ்க்கையை திறந்த புத்தகமாக ஆக்கி சமகால மனிதர்களின் வாசகர்களுக்கு சமமான பீடத்தை அமைத்து அவர்களோடு வாதம் தருக்கம் என்கிற 2 தருங்கங்களின் மூலமாக அவர் எழுதி குவித்த இலக்கியங்கள் 20ஆம் நூற்றாண்டின் இலக்கிய சாசனங்களாக நின்று விளங்கி வழிகாட்டி கொண்டிருக்கக்கூடியது என்பதை நினைவுபடுத்துகிறேன். ஜெயகாந்தனின் எழுத்தை விட அவருடைய பேச்சும் அவருடைய வாழ்க்கையும் இன்னும் எழுதி முடிக்கப்படாதவை. அவர் பல அரங்குகளில் கூடி நின்று விவாதித்த அரங்குகளை விட தனிப்பட நண்பர்களோடு இருந்து பேசிய சகൃதேர் வட்டம் என்கிற அந்த சபையில் இருந்து பேசிய சொற்கங்கள் அற்புதமானவை. அவருடைய வாழ்க்கையில் 25 ஆண்டு காலம், ஒரு 4 நூற்றாண்டு காலம் அவரோடு கழித்த அனுபவம் எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது. Blessed to be in a touch with Jayakanthan for at last 25 years. I thank to Book Brahma Bangalore for give me this opportunity to share something on this life and letters on this great letter
my thanks to also give the Lord Comrade Navbharati and Chandrakanthan and Ulakanagam. I also thank writer Pavannan. My thanks to poet மீனாட்சி சுந்தரம். இந்த நல்ல வாய்ப்பை வழங்கிய புக் பிரம்மா அமைப்புக்கு நன்றி சொல்லி நிறைவுபடுத்துகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.